tipo de lo que nosotros llamamos cause of action, de fundamento, ¿sí? Para poder entablar una demanda, para poder iniciar una demanda, podía encontrar yo en los animales no humanos para poder impulsar esta idea de personas legales. Y en el año 2000 justamente di con esta idea del fundamento de lo que podía ser esta causa para iniciar o para entablar una demanda en el auto de Hábeas Corpus. And habeas corpus is Latin for you have the body, and it's a very old writ or cause of action. It goes back into the 13th century, and it is used when someone is holding someone else captive against their will. Any other person may go to a court and file a writ of habeas corpus and ask that the jailer bring in the body of the person who is being held prisoner and give a legally sufficient reason for holding that body in their possession. El habeas corpus funciona cuando alguien retiene físicamente a alguien, ¿sí? Y este es un concepto muy antiguo, remonta al siglo XIII, y era usado cuando alguien retenía contra la voluntad, ¿sí? O detenía contra la voluntad a otra persona. Entonces, cualquiera en realidad podría exigir un habeas corpus, pero podría venir el carcelero que está apresando a alguien y decirle por qué en realidad fundamenta esa detención. And so in that book, the first book I wrote called Rattling the Cage, I spent about one page talking about a famous case in London that was decided in 1772 involving a black slave named James Somerset. And through that case, James Somerset's lawyers had sought his freedom through a writ of habeas corpus, and they had won that case. And so I talked about that to the extent of one page in Rattling the Cage. Entonces, en mi libro, en Rattling the Cage, que no recuerdo el nombre, sacudiendo, ¿no? Terminó la traducción, perdón, sacudiendo la jaula. Justamente planteo o me remonto a un caso y me explayo en una página para explicarlo. Ocurrió en Londres en el año 1772, donde un esclavo de apellido Somerset fue liberado, justamente donde los abogados de esta persona ganaron ese caso sobre la base de un auto de habeas corpus. And the BBC brought me to London to do a book tour for a week. And when I was in London, I went into Westminster Abbey. And I went to Poets' Corner in Westminster Abbey, and I saw a plaque dedicated to a man named Granville Sharp. And Granville Sharp had been the motivator, the prime mover behind the slave cases that ended with James Somerset being freed by using a writ of habeas corpus. BBC se interesó muchísimo y me llevó a Londres para poder hacer todo un tour con mi libro, a partir de mi libro, y me llevaron a la abadía de Westminster, donde vi una placa y una dedicatoria en conmemoración a Granville Sharp, y ahí me di cuenta de que Granville Sharp había sido justamente el líder que había impulsado este movimiento de la abolición de la esclavitud, que terminó con la liberación de Somerset. And so I turned the one page about the Somerset case that I had written in Rattling the Cage into an entire book that I called Though the Heavens May Fall. And that book told the story of how James Somerset had been kidnapped as an 8-year-old boy from Africa and brought to the United States, and then before the United States was a country, when it was a British colony, and had been sold to a Scottish merchant named Charles Stewart. Y esa página inicial, en mi libro anterior, Sacudiendo la jaula, donde había descrito la causa de Somerset, en realidad se convirtió en un libro completo, al que titulé Though Heavens May Fall, o Aunque se caigan los cielos, donde yo cuento toda la historia de esta persona que como niño fue secuestrado a los 8 años en África y fue secuestrado por dueños, si quiere, estadounidenses, cuando en ese momento era colonia británica, y fue vendido a una persona llamada Charles Stewart.
And after more than 20 years, Charles Stuart had brought James Somerset to London. And when James Somerset went to London, now he was almost 30 years old, he decided that he wanted to escape. He did not want to be a slave anymore. And he had a confrontation with his master, Charles Stuart, and said he wasn't going to be a slave anymore. And he disappeared into the city of London, which at that time was the largest city in the world. Y esto ocurrió después de 20 años. Charles Stuart llevó a Somerset a Londres. Somerset en ese momento tenía casi 30 años y él decidió que quería escapar y no quería ser más esclavo. Y tuvo una confrontación con en ese momento quien era su amo, Charles Stuart, y decidió desaparecer. Desapareció en la ciudad de Londres, que en ese momento era una ciudad inmensa. And Charles Stuart was very angry, and he hired slave catchers, men whose job was to find James Somerset and not bring James Somerset back to Charles Stuart, but to put James Somerset on a ship that was anchored in London Harbor, to chain him to the deck of that ship, and to have him sail to Jamaica, where he would be sold in the slave markets of Jamaica, and there he would be forced to harvest sugarcane for the 3 to 5 years that he would likely live. Charles Stuart contrató lo que en aquel momento existía o se conocía como atrapaesclavos, no para que lo encontraran y lo devolvieran a Charles Stuart, sino para que lo encontraran, lo pusieran en un barco con destino a Jamaica y para que él pudiera ser vendido para nuevamente trabajar en plantaciones de caña de azúcar. And after 73 days, the slave catchers found James Somerset, and they took him to that ship and they chained him to the deck. And the ship was getting ready to sail to Jamaica when people went to a very powerful judge named Lord Mansfield, and they asked for the first time that a judge issue a writ of habeas corpus